Okay. Good morning, everyone. Mwaramutse neza mwese. Yes. I hope you to have a beautiful Sunday with our service. Ndibwizere ko muri bugire icyumweru cyiza hamwe n'amateraniro y'uyu munsi, sibyo? Today, I would like to read 1 Corinthians chapter 11. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Abakorinto ba mbere igice cya 11 murongo wa mbere. Okay. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Abakorinto ba mbere 11 murongo wa mbere. Imitate me just as I also imitate Christ. Mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Yes. For me, I have ministered as a pastor, as a missionary more than 2 years now. Anjye maze igihe nkora nk'umumisiyoneri kandi nk'umupasiteri ubu bibaye imyaka irenga 2. So as a pastor, I preach the gospel. Even I lead our department. Kandi noneho nk'umupasiteri mbwiriza ubutumwa bwiza ariko nkanagira nanjye ibice nyobora. I'm in charge of the students. Nk'ubu nshinzwe abanyeshuri. That's why I have a fellowship with the students. Even I preach to them. Ibyo rero bikampa kuganira n'abanyeshuri kandi nkanababwiriza. Every Saturday or so we have a student empowerment. Noneho buri wa gatandatu tuba dufite gahunda yo kongerera ubushobozi abanyeshuri. Through that, I could see how much the Rwanda students they have a heart in front of God. Kandi biciye muri ibyo rero ngenda mbona kuna abanyeshuri bo mu Rwanda bagenda bagira umutima imbere y'Imana. And then I'm so glad when I have a fellowship with them. Kandi mba nishimye ndimo ndaganira nabo. For me, I'm still young. Hanjye rero ndacyari mutoya. I'm under the 30 years old. Kandi ngewe ndacyari no munsi y'imyaka 30. That's why sometimes I wonder myself, how can I have a fellowship with our brother and sister who is older than me? Noneho bijya bituma nibaza ni gute naganira nkagira ubusabane bw'umutima n'abagenzi banjye bankuriye. Of course, as a pastor in charge of the students, it is not difficult for me. Nkanjye wenda nk'umushumba ukuriye abanyeshuri ntago ibyo byangora. It's not difficult to have a fellowship with the students. Ntago byangora rwose kuba naganira n'abanyeshuri. Because they're mostly younger than me. Kubera ko abenshi ari batoya kuri nge rwose. Even I have experienced that how I live in this world. Noneho kandi nanjye maze kugira ubunararibonye mu buryo bwo kubaho muri iyi si. But when I have a fellowship with the brother and sister who is older than me, ariko iyo ndi kuganira na bagenzi banjye bankuriye bene data, then I wonder, really, I'm the proper person to have a fellowship with them. Ibyo bituma nibaza ese koko ndi umuntu ukwiriye kuba naganira nabo. For them, they have much experience in their life. Kuri bo bafite ubunararibonye mu buzima busanzwe. And then they have a wisdom. Bafite n'ubuhanga. They have knowledge. Bafite ubumenyi. Yes, how can I compare with them with my knowledge, with my understandings? None ni gute nakigereranya nabo nkurikije ubumenyi mfite n'uburyo numva ibintu. Of course, outwardly, I cannot say I'm the better person than them. Rwose reka mvuge mu bigaragara inyuma ntago navuga ko ndi umuntu mwiza kuri barusha cyangwa se ndi umuntu urenze. I didn't become pastor because I'm better person than others. Ntago nigize mba pasiteri kubera ko ndi umuntu urenze abandi. In contrarily, actually, I'm the one who is really have many shortcomings and many weaknesses. Ahubwo mu bigaragara cyangwa se mu by'ukuri ndi n'umuntu ufite ibintu byinshi mbura, mfite n'intege nke nyinshi. So when I look at myself, I cannot say I'm the pastor. Rero rwose ngewe nirebye ntago nshobora kuvuga ati ndi pasiteri mu by'ukuri. Why? Because I'm not perfect. Kubera iki? Ntago ndi intungane. I'm not smart. Nta nubwo ndi umuhanga cyane. I cannot say I'm the good person. Ntago navuga ko ndi umuntu ukwiriye rwose. But why God decide to make me as a pastor? Ariko kuki Imana yahisemo kuntoranya ikangira nk'umushumba? You know, sometimes the people they think that there is a specialties in their life. Abantu rero bajya batekereza ngo haba hari ibintu by'umwihariko mu buzima bwabo. So, for example,
the people who become pastor, they may think that they're special. nk'abantu baba abapasiteri baba bashobora gutekereza ati ntabwo dusanzwe rwose, But actually, it is not. ariko siko bimeze. The leader in the church, the pastor in the church, they're actually the person who are not enough before God. Ubundi abayobozi mu itorero, abapasiteri n'abandi, ni abantu ubundi imbere y'Imana nabo badahagije. But why God used them? Ariko kuki Imana ibakoresha? Because even though they're weak, they're poor, they're not smart, but God is the one who is almighty, who is smart, who can do everything in our life. Nubwo ari abanyantege nke, ari abakene ndetse badafite n'ubwenge buhambaye, ariko n'ubundi Imana niyo ibakoresha kandi niyize ubwenge, nifite byose, nishobora byose. That's why I'm not the one who lead the people. Niyo mpamvu atari njye uyobora abantu. But for me, I receive the heart of God and then I lead the people with this heart. Njyewe icyo nkora nakira umutima w'Imana, noneho ba bantu nkabayoboza wa mutima w'Imana. You see, when you read Isaiah chapter 53 verse 6, Iyo dusomye nko muri Yesaya 5:3 murongo wa 6, Isaiah chapter 53 verse 6, Yesaya 5:3-6, Bible said, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him in the iniquities of us all." Haravuga, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yes, Bible said, we all like sheep. Bibiliya iravuze ngo twese tumeze nk'intama. Or we like a sheep. We all like sheep. Twese tumeze nk'intama. Yes, Bible said, we have a character of sheep. Bibiliya iravuze ngo dufite imiterere nk'iy'intama. Then you have to check, what is the characteristics of the sheep? None ni ibiki rero biranga, tugiye gusuzuma ibiranga intama. I can say 10 characters. Ngiye nshobora kuvuga wenda ibintu 10. The first, the sheep has a character that their eyes are bad. Icya mbere buriya kiranga intama nuko amaso yayo atareba neza. They don't have good sight. Ntago zifite imboni nziza. So even though they have eyes, but they cannot distinguish the things precisely. Buriya nubwo zifite amaso ariko ntago zishobora gutandukanya ibintu neza. For us, we can read a word, right? Natwe wenda twasoma ijambo, We can read books. tugasoma ibitabo. But people who has a bad eyes, bad sight, even though they try to read, but it is not, you cannot read it. Ariko abantu batabona neza buriya nubwo basoma bakareba ariko ntago baba bari gusoma neza. Umuntu ufite ikibazo cy'imirebere. That's why they need to use the glasses. Niyo mpamvu baba bakeneye gukoresha amarinete. Likewise, the sheep, they have bad eyes. Buriya rero ni nako bimeze ku ntama, nazo zifite imirebere mibi. So that's why their eyes are not trustworthy. Niyo mpamvu utakizera amaso yazo. So they need to follow another guidance. Niyo mpamvu ziba zikeneye gukurikira ubundi buyobozi. The second character, Ikindi cya kabiri kiziranga, like easily deceived. ubundi zishukwa byoroshye. Sheep, they are easily deceived by the fake leaders. Intama rwose zishukwa n'umuyobozi wa pirate byoroshye. As you know, for the sheep, they need a shepherd, right? Nkuko mubizi ubundi intama ziba zikeneye umushumba. Shepherd lead the sheep. Umushumba ayobora intama. When the sheep need to eat, the shepherd take these sheep to the pasture. Intama ikeneye kurya, uyu mwungeri cyangwa umushumba afata ya ntama akayijyana mu cyanya cy'ubwatsi cyangwa se abo bakunda kwita mu ibanga. And then they can eat the grasses. Noneho ikarya bya byatsi. But once there are a person who are not the owner of this sheep,
when they lead them, they just follow according to their guidance. noneho iyo haje umuntu utari nyiri iyi ntama rero iyo aje akaziyobora ziramukurikira. So that means that this sheep is foolish, right? bivuze ngo rero ubundi izi ntama nta bwenge ziba zizi. And then third character, icya gatatu, fall easily. ubundi zigwa byihuse kugwa hasi. The sheep, even though it seems like big and strong, nubwo wabona intama ari ngari ubona ikomeye, but actually these sheep are weak, very weak. ariko rwose ubundi izi ntama ziroroheje cyane. So they have 4 legs. zikunda kugwa cyane. But once they fall down, it is not easy to raise again. noneho kuri zo rero akenshi iyo zituye hasi birazigora kuba zakongera zikabyuka. So every time the shepherd, when the sheep fall down, the shepherd pull it up and then he can stand again. ubundi iyo zituye hasi umwungeri araza akongera akazibyutsa akazihagurutsa akaba aribwo zongera zigahagarara. noneho The fourth character, icya kane kiziranga, they cannot get up if they cannot quickly regain the balance. noneho zikimara no guhaguruka ntabwo bita bizorohera kongera kubona uburyo zihagarara neza ngo ziringanire. Even though they have 4 legs, nubwo zifite amaguru ane, but if they have some heart with 1 leg, iyo zifite nk'akantu zakomeretse ku kaguru kamwe, then they cannot make the balance with their bodies. birazigora kuba zaringaniza umubiri wazo. That means even this sheep cannot walk precisely. bivuze ngo rero noneho izi ntama nta nubwo zishobora no kuba zagenda neza nabwo. Then fall easily more. noneho bigatuma zirushaho kugwa byihuse. And then 6th character, icya gatandatu, they are selfish and willful. ubundi ni nyamwigendaho kandi ni n'ibisambo. When you see the sheep, nujya ubona intama, then you may think that sheep they're really they have they have a character of the obey in front of the owners, and then they are very kind, right? urubonye intama yigendera uravuga ati disi burazirubaha ningwa neza kuri ba sebuja. But true character of the sheep is they are selfish. ariko ubundi ibiranga intama bya nyabyo ni nyamwigendaho. Even though looks like they're not selfish, they're kind, but actually they have a selfish character. nubwo zigaragara nk'aho zitari nyamwigendaho ari ingwa neza, ariko ubundi burazirangwa no kuba ari nyamwigendaho. And they only focus on themselves. zihora zibanze kuri zo ubwazo. When they want to eat, they eat first. iyo ishaka kurya ubwo nyine irya ariyo yirebaho nta kindi. When they need to drink, they drink first. nimba ishaka kunywa ubwira iya mbere mu kunywa nta bandi. They don't have the kind heart to give the chance for others. umutima wo kureka ngo indi nayo igire access cyangwa se ibone uko inywa cyangwa irya, ntabwo ibyo biyibamo. The 7th, icya karindwi, they don't have the sense of direction. ubundi nta nubwo zigira ibyumviro by'icyerekezo. For them, they don't know where is the front, where is behind. kuri zo ntabwo ziba zize ngo ndagana imbere cyangwa ndimo ndagana inyuma. They just walk front. zo zipfa kugenda gutya nyine They don't have zikarombereza imbere. the sense of the direction. zo ntabwo zigira icyerekezo muri zo. That's why they just walk they go just straight. niyo mpamvu iyo zigenda buriya zigenda umurongo ukomeje imbere. They don't have the mind that I need to go left side or right side or behind. ntizishobora kwibwira ati waca iburyo cyangwa ibumoso wasubira inyuma, ntabwo zibigira. They just go straight. zo zikomeza aho zireba imbere. The eighth character, icya munani, always return to the path they came from. noneho zikunda gusubira muri ya nzira n'undi zari zaturutsemo. There's a way where they used to walk. tuvuge hari inzira zikunda kunyuramo, They only use that way only. ubwo zizahora zikoresha iyo nzira. Even though there is another path, nubwo waba wazicira akandi kayira ku ruhande, but only they use the path where they used to use. zo zinyurira muri ya nzira zisanzwe zimenyereye. And then 9, icya cyenda, zero defense capability. zifite ubwirinzi buri kuri zero.
kuba zo zishobora kwirinda. That means even though the enemies or the wild animals, they attack them, Niyo haza wenda tuvuge nk'inyamaswa y'inkazi ishaka kuzirwanya, but they don't have the capability of the defense. ntabwo zo zishobora kwirinda, nta buryo bwo kwirinda zigira. So for example, when the wolf attack the sheep, they just eaten by them. Nk'iyo haje nk'ikirura rwose kikazataka, ubwo birangira kiziriye. Do you think the sheep is fast? Mutekereza ko wenda intama izi kwiruka? Or sheep is smart? Muzi ko se wenda izi ubwenge ishobora gutekereza? No, they are stupid and then they are slow. That's why the sheep and the bears and the lions and the tigers, when the wild animals attack them, they just eaten by them. Intama wazibara nk'ibigoryi, nta nubwo zizi ubwenge, ni nayo mpamvu nyine nimba haje nk'umwanzi akazataka birangira aziriye. The 10th, last one. Icya cumi aricyo cya nyuma. The sheep, they become gentle when they are about to die. Icya nyuma noneho zigwa neza cyane ahubwo iyo zigiye kwicwa. So you see, the sheep, they know, now I'm going to die. Murabibona neza, intama irabimenya ati ndabona amaherezo ndi kuganisha gupfa. So before they die, they become gentle. No, mbere yuko ipfa rero ahubwo igwa neza. And then they listen, they follow the guidance very well. None zigakurikira neza, uziyoboye ugiye kuzica zikamukurikira neza. They become humble and zigaca gentle. bugufi, zikanatekana neza. Yes, I share the 10 of the characters of the sheep. Rero umaze kubasangiza ibiranga ibintu 10 biranga intama. You see, these characters, actually, it is similar with the character of the man, the human. Nkuko mubibonye namwe rero, ibingibi biranga intama mubonye neza ko bisa n'iby'umuntu, sibyo? Of course, we have eyes and we can see clearly the things, right? Ubundi koko dufite amaso kandi twibwira ko tubona ibintu neza. But about your spiritual eyes. Ariko se ibijyanye n'amaso y'umwuka. Actually, for us, our spiritual eyes is so bad. Kuri twebwe rero ibijyanye n'amaso y'umwuka ni bibi cyane rwose. That's why we don't know this is good or this is bad. Niyo mpamvu tutamenya ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. And then just we believe what we seen. Twebwe twizera ibyo twiboneye gusa. And then we also deceive easily by Satan. Noneho natwe dushukwa byoroshye na Satani. When the Satan whisper you something bad, then even though it is wrong, but we just follow. Twebwe usanga Satani yakongoreye akantu kabi, niyo waba ubona bidafututse urabikurikira. For example, there are people who are addicted in the smoking. Tuvuge Addicted by smoking. nk'abantu babaswe no kunywa itabi. They smoke 1 year or 10 years. Banywa itabi umwaka umwe, imyaka 10 se. But most of them, they have one mind that, for me, if I decide to quit the smoking, then I can do it. Ubusanga rero icyambere cyababasa ari igitekerezo kibi kibabwira ngo ngege nzabishakira, nkavuga ngo nahagarika kunywa itabi nzabihagarika. But in fact, there's no one who can quit the smoke themselves. Ariko reka mbabwize ukuri, nta muntu ushobora kwikura ku itabi ubwe. Of course, they can endure 1 week or 1 month. Wenda reka tuvuge ashobora kwihangana icyumweru kimwe, ukwezi kumwe se. But because of some situation, if he smoke again, ariko kubera ibintu runaka bishobora kumubaho niyongera akarinywa, but then he become addicted again. Arongera noneho rikongera rikamubata. So you can see, we are the one who deceived by Satan easily. Rero ibyo bikaduhesha kuvuga ati turi abantu kuko bashukwa na Satani byoroshye. And then third, we also fall down easily. Kandi cya gatatu rwose natwe tugwa byihuse. When we face with the difficulties and challenges in our life, iyo duhuye n'ibitugerageza mu buzima bwacu, we are familiar with giving up about the things. Muri bimwe mu byo tumenyereye ni ugucika intege ku bintu runaka tukabivaho. Once you think it is impossible, iyo umaze kubona ngo ntibishoboka, we just give up. uhita ubireka. It is not possible. I don't want to do. Ubwo ntago bishoboka, ntago nshaka kubikora. And then we fall in the despair. Noneho ukaza kugwa mu gutakaza umutwe cyangwa mu kwiheba. And then fourth, we cannot get up if we are fall down. Icya kane, ntago dushobora kubyuka iyo twaguye. Even though we try to overcome the sadness and sorrows and the problem
in our lives. nubwo tujya tugerageza gushaka uburyo turwanya agahinda kuba twababara tukabyirengagiza tukagerageza kwishima, There are many people who are struggling with to overcome those problems, ariko hariho abantu benshi rwose baba bari kurwana no gutsinda ibyo bigeragezo, but most of them they are failed. kandi abenshi muri bo baratsindwa. And then fifth, Icya gatanu, we cannot quickly regain the balance. icya gatanu ntabwo dushobora guhita duhaguruka noneho ngo dushikame uwo You mwanya. see, after we receive salvation, Murabizi nyuma y'uko twakira agakiza, now there is two kinds of the life. noneho habaho ubuzima bubiri tuba tugiye kubaho, The fleshy life ubuzima bwa kamere cyangwa and the se spiritual life. bw'umubiri n'ubuzima bw'umwuka. For us, we want to make the balance between both lives. Ubundi twebwe tuba dushaka kuringaniza byombi. Of course, I'm the God believers. I'm the church goer. That's why I want to live the spiritual life. Ukavuga ati okay, ndi umuyobozi mu itorero, njya no gusenga, se ndi umuntu ujya gusenga, niyo mpamvu ngomba kubaho ubuzima bw'umwuka bwiza. But on the other side, also I want to enjoy my flesh. Ariko ukongera ukavuga ati ku kindi gice nanone ndashaka kurya isi. So that's why they want to make the balance Niyo each mpamvu other. baba bashaka kuringaniza byombi. But I'm not sure that there's no one who can make the balance between them. Ariko reka mbabwize ukuri, nta muntu uba wabasha kuringaniza bino bintu byombi. Once you decide to live in the spiritual life, live for spiritual lives, Mu gihe uba uhisemo kubaho ubuzima bw'umwuka, then you need to live in the spiritual life continuously. ubwo ugomba kubaho ubuzima bw'umwuka bihoraho bikomeza. But once you decide to live in the flesh, Noneho wanakiyemeza kubaho mu mubiri, then you need to live for the flesh. ubwo ugomba kubeshwaho n'iby'umubiri ukabiberaho. There's no half and half. Ntago habaho kimwe cya kabiri kimwe cya kabiri. Have life for God, have life for me. Ntago habaho ngo hari kimwe cya kabiri ku by'Imana hakaba ariko n'icyanjye bwite. But you see, there are many people who is trying for that. Ariko murabizi hari abantu baba barimo baragerageza ibyo bintu. But for us, we cannot do it. Ariko twebwe ntago twabikora. Sixth, selfish and willful. Icya gatandatu rero, kuba nyamwigendaho. When you read the Bible said, love your neighbor as Isomye you are. Bibiliya irakubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Do you know this verse? Uyu murongo murawuzi? Love your neighbor as you are. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. So, did you try? Mwigize mubigerageza? Did you try to love your neighbors? Hari wari wagerageza gukunda mugenzi we? Yes, of course, sometimes you bring the delicious food to the neighbors and they give them and share them. Oya, turabizi nyine n'ubundi hari ubwo uvuga ati wamunganire ka nk'umuturanyi ibiryo tugasangira ibiryoshye. Let me ask you, really, did you try to love your neighbor as you are? Ariko reka mbabaze, mu by'ukuri wigize ugerageza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ku giti cyawe? Is it possible? Birashoboka se? No, actually, there's no one who can love your neighbor as you are. Ubundi reka nkubwize ukuri, nta muntu wabasha gukunda mugenzi we nk'uko yikunda. That means we are the one who is selfish. Ubwo rero biravuze ngo turi ba nyamwigendaho. We are the one who is willful. Nitwe ba nyamwigendaho badafite ubushake bw'ikintu na kimwe. Are you agree with that? Mwari mubizi? Yes. The seventh, Icya karindwi, no sense of the direction. kutagira icyerekezo. For us, we think that I'm going the proper direction. Twebwe tuba tuzi ati iyi gahunda nihaye ni iya nyayo, iyi nzira ndimo ni iya nyayo. But Bible said there is a way of God and way of man. Ariko Bibiliya tubwira ngo hari inzira y'Uwiteka hakaba n'inzira y'umwana w'umuntu. There's two kinds of the ways. Haba hari inzira ebyiri. So are you sure that you're now walking on the way of God? Ese koko urabyizeye neza ko utari kugenda mu nzira y'Imana? Or are you walking on the way of man? Cyangwa urimo urigendera mu nzira yawe y'umuntu? How can you distinguish between the way of God and way of man? None ibi wabitandukanya gute inzira y'umuntu n'inzira y'Imana? Yes, for us, we don't know actually. Ubundi twebwe rwose ntago tuba tubizi. We don't know the direction of where is the way of God. Ntago tuba tuzi icyerekezo ngo inzira y'Imana ni iyihe muri izi. So for us, we don't have sense for that. Niyo mpamvu rero twebwe tutagira ibyumviro by'amerekezo. Eighth, always return to the past we came from. Icya munani rero,
guhora tugaruka mu nzira n'ubundi twaturutsemo. Yes, sometimes, of course, you are walking on the way of God. Rimwe na rimwe koko hari igihe urimo urakurikira inzira y'Imana, But because of our nature, we also go back to our way again. ariko ku bwa kamere yacu twongera kwisubirira mu nzira zacu zisanzwe. Yeah, sometimes you can see how much you're spiritual and that you are faithful. Hari igihe koko nawe wireba ukabona uburyo wabaye umunyamwuka, ukaba wanagize kwizera kwinshi. Now I have a spiritual heart. Uyu munsi ukavuga ati mfite umutima w'umwuka kabisa, I feel that I have a faith now. ndumva mfite kwizera kwinshi. Yeah, when you have a faith, you feel good and then you feel like that you can do everything. Noneho ukumva mu gihe ufite kwizera ukumva ameze neza, ukumva wakora buri kimwe cyose. But once the faith goes away, Ariko ku gihe cya gihe noneho kwizera kwamaze kugenda, and immediately you use your way again. uhita wisubirira mu gushaka bwa buryo bwawe bwite. This time God will not help me. Ati ndabona rwose kuri iyi nshuro Imana yanze That's kumfasha, why I need to care myself. kanze niyiteho noneho. We go back to our way. Turi abantu bahora basubira ku nzira zacu. Ninth, Cya cyenda, zero defense capability. kutagira ubushobozi bwo kwirwanirira. You know, every day the evil thoughts come to you. Buri munsi ubundi ibitekerezo bibi bituruka ku mwanzi bikuzaho. Is there anyone who never received the evil thought? Hari umuntu utaratekereza nabi? No, every day, even me. Nanjye ubwanjye. I can see the evil thought comes to me. Buri munsi nanjye ubwanjye mpora mbona ibitekerezo bibi binzaho. Though I try to defeat them. Kandi nubwo ngerageza kubitsinda, Even though I try to fight with them. nubwo ngerageza kurwana nabyo, But actually, I always lose with their mind. ariko buri gihe ndatsindwa kuri byo. Because actually, I don't have defense capability. Impamvu ni uko nta buryo bwo kwirwanirira mfite. The 10th, Cya cumi, become the gentle when we are about to die. kuba abagwa neza mu gihe turi hafi y'urupfu. Yes, there are many people who used to believe ourselves. Hari abantu benshi cyangwa se abantu benshi dukunda kwizera. Some people, they are successful people. Abantu benshi ni abantu babigezeho, They are good at business. bakora bizinesi zabo neza, Even there, they have a high position. ugasanga bafite n'imyanya yo And then hejuru, they are famous. bakamamara. And then most of people, because of their goodness, they don't believe in God. Noneho hari bamwe kubera n'uburyo ibintu byabo biba biri kugenda neza, biba bitakibahesha no kwizera Imana. Why do I need God? Se kuki nkeneye Imana ubundi? Even though I'm living well. Igihe cya mbere ndi kubaho neza. The people who believe in God, they are the ones who are weak. Si abantu mbona ngiye basenga cyangwa bizera muri ibyo bintu by'Imana, mbona ari bo banyantege nke. But for me, I am strong enough. Ariko ngiye mfite imbaraga. The people who believe themselves, they don't try to live for God, but they try to live for themselves. Abo bantu rero biyizera ntabwo batangira kubaho kubw'Imana, ahubwo batangira kubaho ku bwabo. But when they stand before death, Ariko iyo bose bahagaze imbere y'urupfu, there's no one who can avoid the death. nta muntu n'umwe washobora kwirinda urupfu. The Bible said the death is decided to everyone at once. Bibiliya iravuga ngo urupfu rwagenewe buri umwe wese kandi rimwe gusa. That means everyone we should die. Ni nko kuvuga rero ati buri wese azapfa. One day we should die. Igihe kimwe tuzapfa. Even me, I Nanjye. will die one day. Nanjye umunsi umwe nzapfa. Even president in the country, they die one day. Na perezida w'igihugu runaka nawe arapfa. The doctors, they die one day. N'abavuzi, abaganga nabo barapfa. Professors, they die one day. Abaprofeseri nabo barapfa umunsi umwe. Rich people, they want one day, die one day. N'abakire nabo barapfa umunsi umwe. Poor people, they die one Abakene day. nabo barapfa umunsi umwe. Everyone. If you're the human, then you die one day. Bivuze ngo rero nimba uri ikiremwa muntu umunsi umwe uragera But ugapfa. if you think about your death, Ariko none iyo utekereje urupfu rwawe, are you sure that after this life you can go to kingdom heaven? wumva wizeye neza ko nyuma y'ubu buzima uzajya mu bwami bw'ijuru? Are you sure that you will be eternally happy? Urizeye neza ko uzabaho wishimye iteka? No, there's no one who can
who can share with that actually. ubundi nta muntu n'umwe wavuga gutyo abihagazeho, Because no one who experienced the death. kubera ko nta muntu ubwo uragira ubunararibonye mu There's no rupfu ngo one who abivuge. tried to visit the life of the next life. Nta urasura ubuzima bw'ahazaza ngo azatubwire. So I checked the 10 character of the sheep and common things with the humans. Rero nagerageje gushaka ibiranga intama mbona n'ubundi ni nabyo bihuje n'iby'umuntu. Yeah, that's why Bible said, or we like sheep. Rero niyo mpamvu Bibiliya yatangiye tubwira ngo bose bameze Let's check nk'intama. again. Reka tuhasome nanone The Isaiah chapter 53 verse 6. Yesaya 53:6. Or we like sheep have gone astray. Twese twayobye nk'intama zizimiye. For us, we go astray. We have gone astray. Rero twebwe twabaye abazimiye. That's why we are going around without our master. Niyo mpamvu tuba turi nk'abari kuzerera badafite databuja wabo. They are in danger. Danger to be eaten by the wild animal. Izo ntama rero ziba ziri mu byago byo kuba zaribwa n'inyamaswa y'inkazi. That's why who do they need? None icyo gihe baba bakeneye nde? Whom do they need? Baba bakeneye nde icyo gihe? They need shepherd. Baba bakeneye umwungeri. So when you read the Jeremiah chapter 3 verse 15, Iyo usomye muri Yeremiya 3, Jeremiah chapter 3 verse 15, Yeremiya 3:15, Bible said, "And I will give you the shepherds according to my heart, who will feed you with the knowledge and understanding." Yeremiya 3:15, kandi nzabaha abungeri bampwanuye n'umutima wanjye, baragiza ubwenge no kumenya. Bible said, "I will give you the shepherd according to my heart, Bibiliya iravuze ngo nzabaha abungeri bampwaniye n'umutima wanjye, who will feed you with the knowledge and understanding." bazabaragiza ubwenge no kumenya. Yes, God has prepared the shepherd for us. Yego rero Imana rwose yamaze no gutegura abungeri bacu, Because we all like sheep, kubera ko twese tumeze nk'intama, we have gone astray. twarazimiye, twarayobye. But once the shepherds come, Noneho rero mu gihe umwungeri aje, shepherds start to lead you. atangira kutuyobora, Shepherds start to lead the sheep. atangira kuyobora intama, And they feed them, akazigaburira, and then let them to drink, akaziha amazi yo kunywa, and they protect from the wild animals. akazirinda inyamaswa z'inkazi. The sheep needs shepherd. Intama rwose zikeneye umwungeri. What about our life? None twebwe ubuzima bwacu bimeze bite? Don't you need your shepherd in your Ese life? kuko ntabwo ukeneye umwungeri mu buzima Though bwawe? you're the sheep, Nubwo uri intama, but how will you walk? How are you going to live in this world without the shepherd? none ni gute ugiye kubaho muri iyi si udafite umwungeri? Without your guidance, without the guidance, how can you survive in this world? Udafite ubuyobozi cyangwa se ukugenga, wabaho gute muri iyi si? Ni gute warokoka? Why do you need to come to the church? Ese ni iyihe mpamvu ubundi tumuza gusenga? The Bible is enough, isn't it? The Bible is enough to you, isn't it? Ubundi Bibiliya rwose nawe urayifite? If you believe in God, then you can believe God with yourself, isn't it? Nimba koko wizera Imana, wanayizera ku giti cyawe, siko bimeze se? But why we need a church? None kuki ukeneye itorero? Because we need a guidance. Kubera ko ukeneye ubuyobozi. For us, we are not the one who can believe God by ourselves. Ubundi twebwe ntabwo turi abantu bashobora kwizera Imana ku giti cyacu. Because or we like sheep. Kubera ko twese tumeze nk'intama. The sheep needs a shepherd. Kandi intama ikenera umwungeri. Even for us, we need a guidance. Natwe rero nuko dukenera We need a n'ubuyobozi. leader in our life. Dukeneye umuyobozi mu buzima bwacu. That's why God has prepared his shepherds. Niyo mpamvu Imana yaduteguriye ababungeri. Who are they? Abahe noneho? They are the pastor.
abashumba bawe, They're the leader in the church. abayobozi bo mu itorero, And then they receive the heart from God. noneho bakira umutima w'Imana, They feed them with the knowledge and understanding. noneho bakawukuyoboza kumenya no kumva. You see, I'm the pastor. Murabibona ndi umushumba, That's why even for me, sometimes I have to lead a brother and sister. nanjye rero mba mfite kuyobora bene data. But if I lead a brother and sister with my heart, Ariko nyoboye bene data n'umutima wanjye bwite, I'm very much sure that they cannot follow me. nizera neza ko batankurikira rwose. If I preach the gospel with my word, Mbwirije ubutumwa bwiza ariko nkoresha amagambo yanjye, I'm very much sure that nobody will follow my word. nizeye neza ko nta muntu wakurikira ijambo But ryanjye. how the brother and sister, they follow my word? Ariko none ni gute bene data bakurikira ijambo Because ryanjye? this is not the word of the pastor An, Kubera ko rino ntabwo ari ijambo rya but this is Pastor the Anne, word of God. ahubwo ni ijambo ry'Imana. So today I read 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Uyu munsi rero nari nasomye mu Bakorinto ba mbere igice cya Bible 11 said- mu murongo wa mbere. Imitate me just as I also imitate Christ. Bakorinto ba mbere 11 umurongo wa mbere. Mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Yes. His Bible said imitate me. Bibiliya iravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye Also just as I also imitate Christ. nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. I'm like a screen actually. We are like the pastors. We are like a screen. Ubundi abapasiteri tumeze nk'aho turi indororwamo. When you watch the televisions, Iri nko kureba nka televiziyo, then you can see some like drama or movies, right? buri kubona amakinamico, ukibonera amafilime. Then are you in that place by yourself, or are you watching through the screen? None se ni wowe urimo aho ngaho mo imbere bya nyabyo, cyangwa ahubwo uri kubireba biciye muri iyo ndororwamo ikuri imbere? Of course, for the play, we need to go there and then watch. Koko wenda nko kureba umukino dushobora kujyayo tukawureba bari gukina. But for the television is for everyone, the multiple peoples. Ariko iyo turi kuri televiziyo ho biba byarashyiriweho kugira ngo abantu benshi noneho babirebe. They broadcast through the like signals. Noneho bagasakaza ayo mashusho biciye mu masinyare yo mu kirere. And the people see through the screen. Abantu noneho bakabirebera mu ndorerwamo yabugenewe. Yes, actually we are like a screen of the God. Natwe rero turi nk'indorerwamo z'Imana. We receive the word of God Twakira ijambo ry'Imana, and then preach the gospel to natwe brothers and sisters. tukabwiriza ubutumwa bwiza. So I never say that this is my word, Ntabwo rero ngiye mvuga ngo iri ni ryo jambo ryanjye, but this word is from God. ahubwo iri jambo ni riba ryaturutse ku Mana. That's why if you look at me, Niyo mpamvu iyo ndebye rero there's nothing you can imitate. ntabwo ngiye kuri njye mfite ikintu wakigana. But why Bible says imitate me? None kuki Bibiliya ivuze ngo mugere mu kirenge mu cyanjye? Because by imitating Jesus Christ, Ati kubera ko ntanjye ngera ikirenge mu cya Kristo, I am share the word of God. nanjye rwose mba ndi gutanga ijambo I am share ry'Imana. the word of Jesus Christ. Iri ni ijambo rya Yesu mba ndi kubasangiza. From where? Rivuye hehe? From the Bible. Rivuye muri Bibiliya. Bible said the word is God. Bibiliya iravuga ngo iri jambo ni Imana ubwayo. So I always share this word. Rero buri gihe mbasangiza iri jambo. Not my word, Atari ijambo ryanjye, but word of God. ahubwo ijambo ry'Imana. Then you can see here. Rero hano mwabibona neza. Whom are you going to imitate? None ninde ugiye kugera ikirenge mu cye? Are you going to imitate yourself? Ese uragera ikirenge mu cyawe, Or are you going to imitate your shepherd? cyangwa uragera ikirenge mu cy'umwungeri wawe? If you believe that if you imitate them, then you're imitating the Jesus Christ. None rero nimba ko kubyizera ukagera ikirenge mu cyabo, ubwo urimo uragera ikirenge mu cya Kristo. You need a clear faith about this. Uba ukeneye kwizera gusobanutse So neza. even though you don't have faith, Nubwo udafite kwizera, but imitate the faith of the pastors. wowe kurikira kwizera, agera ikirenge mu cyo Even though kwizera you cya don't have pasiteri. faith, Nubwo udafite kwizera, you can imitate the church leaders. kurikira abayobozi b'itorero. So even though you don't have faith,
nubwo udafite kwizera You can imitate the brother and sister who has a testimony. kurikira bene data bagenzi bawe bafite ubuhamya. Why? Kubera iki? Because it is not imitating people, but you're imitating the Jesus Christ. Kubera ko uba utari kwiringira abantu cyangwa se ngo abe ari bo usubiramo, ahubwo uri murigana Yesu. I hope you to believe this word in your heart. Rero ndizera iri jambo muri buryizere mu mitima So yanyu. if I have a chance, actually there is no more things. What can I explain? Ubundi ngize amahirwe hari ibintu byinshi nasobanura, But because of time, I cannot share everything. ariko kubw'umwanya dufite ntago nabasangiza buri kimwe. But I hope you to remember this verse. Ariko ndagira ngo uyu murongo muwufate. I'm not imitate this person. Ntago ndi kugera ikirenge mu cy'uyu muntu. You're not imitate the Pastor Ann. Nta nubwo rwose uri murigana Pastor Anne. Or Pastor Cole, Pastor Jean-Pierre, Pastor Augustine. You're not imitating that man. Pastor Kos, Pastor Jean-Pierre, Pastor Augustine, ntago uriya muntu ari uri murigana. But you're imitating Jesus Christ. Ahubwo uri murigana Yesu Kristo. Why? Kubera iki? Because also we receive the heart from the Jesus Christ. Kubera ko natwe twakira umutima uvuye muri Yesu Kristo. I hope to believe this clearly. Ndagira ngo rero ibi mubyizere neza. Okay, thank you. Murakoze. I speak up to here. Ndasoreza aha ngaha.